Good morning. After a long time, I just going to use a video that especially related to the math probability. আমি চেষ্টা করব আহ, দুই ধরনের ছাত্রদের বোঝানোর যারা বাংলা মিডিয়ামে বাংলা ভাষাভাষী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে এবং যারা ইংরেজিতে আছে আবার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, তো দুজনের যাতে সুবিধা হয় সেটার জন্য আমি এই অঙ্কটা করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, তো আমরা স্টার্ট করতে পারি। হোয়াট ইজ গিভেন, এখানে লেখা আছে যে কতগুলো বল দেওয়া আছে একটা বক্সে, যার রেড বল এবং ব্লু বল, যার রেশিওটা হচ্ছে 3:5। সেখান থেকে দুটো বল নেওয়া হয়েছে র্যান্ডমলি এবং একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে probability of the two balls being the same color is 10/19. Find the value of n. That means টোটাল বল কত ছিল ওই ব্যাগের ভিতর। ওকে, we can start. Let x be the common multiple of the ratio. Then red ball equals to 3x and blue ball equal to 5x. So total balls equals to 3x plus 5x equal to 8x. That means n equal to 8x. So if you are able to find out the value of x, obviously it's simply possible to find the whole number of balls they are given in the bag. আমরা সমস্ত বলগুলো বের করতে পারবো এখান থেকে যদি কিনা আমরা x এর ভ্যালুটা বের করতে পারি। ওকে, তো ফর নেক্সট স্টেপ আমাদেরকে বলা হচ্ছে that we are told here that the same ball is possible to have, and this value is 10/19. So we can write here following the condition. Probability of same color, COLO, same colored balls equals to 10/19. And exactly, we have taken two balls. We have taken or we drawn two balls randomly. Okay, here basically it is without replacement. It is without replacement. So we can write this way, this probability of red first ball and probability of red second ball. Ọথবা or probability of blue is the first ball and probability of blue second ball equals to 10/19. Now, if you ask the question, here is or, here is and. Yes, in statistics, mainly and is simplified as multiple, and or is simplified just
taken as plus, that means addition. So আমি বাংলায় বলি একটু, প্রবাবিলিটি অফ আর অন, দ্যাট প্রথম বলটা রেড হবে তার সেটা, এবং দ্বিতীয় বলটাও রেড হবে, কারণ আমাদের বলা হচ্ছে সেম কালার হতে হবে। তাহলে আবার আর একটা কালার আছে, সেটা হচ্ছে ব্লু, তার মানে ব্লু হতে পারে। তাহলে লেখা হচ্ছে যে অথবা, অথবা, অথবা দেওয়া হচ্ছে কি অথবা ব্লু কালার, অথবা ব্লু কালার। তাহলে প্রথম বলটা ব্লু, দ্বিতীয় বলটা ব্লু, এই দুটো যোগফল হইতেছে 10/19। দ্যাট মিনস here is red on red 2 plus probability of b on and probability of b2, that's equal to the value that is given the probability 10/19. So now here is given red balls 3x. So red ball পাওয়ার সময়টা কত? What is the probability to have first ball red? That is 3x over 8x. And I told you that and means multiple. Write down multiple. Probability of red 2. What is red 2? That is 3x red. But here is without replacement. That means one ball will be deducted. 1 here, 8x minus 1. That is odd. That is odd. That means or means here obviously I told you that this is addition. Next, probability of blue, first ball blue. How many blue balls given? 5x. That means 5x. And total balls given 8x. And multiply probability of B2. That means we can have second ball also blue. Now, but it is without replacement. That means 5x minus 1 and obviously 8x minus 1 equals to 10/19. This is our equation. Now this time, if we are able to solve the equation, obviously we will get the value of x. Okay, we should go to next page. Here is given 3x multi 3x minus 1, 8x, 8x minus 1 plus 5x, 5x minus 1 over 8x, 8x minus 1. Equals to 10/19. Okay. So from the two components, I think x can be deducted. X gone. Here x gone. We do not bear this. আমাদের এটা বহন করার কোনো দরকার নেই, আমরা এটা মাল্টিপল করে দেব। 3x 9x minus 3 plus 25x minus 5. And denominator portion that is same, that means 8 to 8x minus 1 equals to 10/19. Now we can use cross multiplication. Here's 19 multiple 34x minus 8 equals to 10. That is 18 multiple 8x minus 1. Here 1934, that means 646. 646x minus 152 equal to 640x minus 18. Then we can transform this left side to right side. 646x minus 640x equals to 152 minus 80. That means 6x equal to
72. That means x equal to 12. So we got the value of x. So our main question, main job have been done. So what is the value? So n equal to, so red balls got red balls equal to 3 into x. That means 3 into 12 equal to 36. And blue ball 16. So total balls n equal to 36 plus 16 equal to 96. This is your answer. So thank you so much for watching the video. And if any comment, obviously you should make a comment on YouTube or Facebook page. Thank you so much.